everyone. ඉතින් ඔයාලව අද මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට IELTS with trees. දැන් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න හිතුවේ Cambridge IELTS Book 15 වල reading test 3 තුන්වෙනි reading test එක. හරි අපි හැමෝම දන්නවා reading test එකක අපිට passages තුනක් හම්බ වෙනවා. So let's discuss our first passage today. It is about Henry Moore. මේ ෆස්ට් පැසේජ් එක අද අපිට හම්බ වෙන්නේ හෙන්රි මූවර් කියන කෙනා ගැන. හරි? මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක පටන් ගන්න කලින් මේ ටෙස්ට් එක කියවලා තනියම කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගලන්ගේ ආන්සර්ස් ටික ඔයාලා මාත් එක්ක මැච් කරන්නේ, මාක් කරන්නේ. මගේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක අහලා ඔයගලන්ට වැරදුණු තැන් මොනවාද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොයන්නේ එතනින් පස්සේ. Okay. Passage 1 Henry Moore 1898 to 1986. Okay. Questions 1 to 7. Do the following statements agree with the information given in reading passage 1? මේකෙදි questions first question එකේ ඉඳලා 7th question එකට වෙනකන් අපිට තියෙන true false not given questions ටිකක්. පළවෙනි ප්‍රශ්න 7 true false not given. True කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ if the statement agrees with the information. ඒ කියන්නේ statement එකේ එහෙම නැත්නම් sentence එකේ දීලා තියෙන information ටික හරි නම් තමයි, ඒ කියන්නේ passage එකත් එක්ක match වෙනවා නම් තමයි අපි true කියන වචනේ දෙන්නේ. False if the statement contradicts the information. Contradicts කියලා කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. එහෙම ගැලපෙන්නේ නැත්නම් තමයි අපි false කියන එක දෙන්නේ. Not given if there is no information on this. මේ පිළිබඳ ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක පිළිබඳ ගැළපීමක් තියෙන information එකක් passage එකේ නැත්නම් අපි not given කියන එකයි දෙන්නේ. ගොඩක් අය පටල ගන්නවා මේ false එකයි not given එකයි. false කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දීලා තියෙන information එක වැරදි නා. ඒ කියන්නේ දැන් he was born on 1986 කියලායි passage එකේ තියෙන්නේ. but අපිට statement එකේ දීලා තියෙන්නේ he was born on 1984. එතකොට ඒක false. මොකද හරි උත්තරෙත් අරකේ තියෙනවා. හැබැයි එයාගේ birthday එකක් දීලා නැත්තම් තමයි අපි not given කියන එක දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක පටල ගන්න එපා. false කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දීලා තියෙන දේ වැරදි නා. දීලා තියෙන information එක කෙලින්ම directly වැරදින්න ඕන. එතකොට තමයි අපි false කියලා දෙන්නේ. Okay, let's move on to our first question. On leaving school, Moore did what his father wanted him to do. On leaving school, Moore did what his father wanted him to do. On leaving school කියන්නේ ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණාට පස්සේ Moore කෙරුවේ එයාගේ තාත්තා කැමති දේලු. හරි? මම මේ question එකේ හරි මේකයි question එක අපේ. මේකේ keywords විදියට මම ගත්තා මෙන්න මේ වචන ටික. Leaving school, Moore did father wanted. මේ වචන ටික ඇහුවත් ඔයාට මේ question එකේ idea එක ඔලුවට යනවා. හරි? අපි බලමු මේකේ උත්තරේ මම කොහොමද ගත්තේ කියලා. මේකට උත්තරේ true. මේක කොහොමද ගත්තේ කියන එක අපි දැන් බලමු. It is mentioned in the first paragraph that after leaving school, Moore hoped to become a sculptor. But instead he complied with his father's wish. To comply with something means to agree to or obey something. So Moore agreed to do what his father wished. Thus, this statement is clearly true. මේකේ පැහැදිලිව first paragraph එකේ අපිට කියනවා ස්කූල් එකෙන් ලීව් වුණාට පස්සේ මූවට ඕන වුණේ ස්කල්ප්ටර් කෙනෙක් වෙන්නලු. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මූර්ති හදනවා කියලා අන්න එහෙම එක්කෙනෙක්, අඹනෙක් කෙනෙක්. හරි? but එයාගේ ඒ ආසාව තිබුණට එයා complied කියන වචනේ කියන්නේ agree වුණා කියන එක. එයා agree වුණාලු එයාගේ තාත්තගේ wish එක කරන්න. ඒක පැහැදිලිවම කියනවා paragraph 1 වල. So my answer is true. මෙතන අපිට හම්බෙනවා synonym එකක්. මේ question එකේ තියෙන්නේ want කියන වචනේ. හැබැයි අපිට paragraph එකේ දීලා තියෙන්නේ wish කියන වචනේ. ඒක synonym එකක්. Okay, let's move on to our second question. Moore began studying sculpture in his first term at the Leeds School of Art. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට හම්බ වුණොත් අපිට ලේසි. මොකද මම කලිනුත් ඔයාලට මේක කියලා තියෙනවා.
මෙන්න මේ වගේ keywords හම්බුනොත් හරි ලේසි. Leeds School of Art. මොකද මේ වගේ ඒවලට අපිට synonyms හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක place එකක්. place එකක නම. එතකොට ඔයාලට ටග් ගාලා පුළුවන් keyword එක passage එකෙන් spot කරගන්න මේ Leeds School of Art කියන එක හොයාගන්න. මේකේ keywords විදිහට මම ගත්තා began, sculpture, first term, Leeds School of Art. By skimming the proper noun Leeds School of Art, we can find information in paragraph 2 saying that although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. This means that he could not have studied sculpture in his first year. Not to mention his first term, thus the answer is false. බලන්න මේක කොහොමද false කියලා ගත්තේ කියලා. මෙතන තියෙනවා in his first term කියන වචනේ. හරි? මූවට බැරි පුළුවන් වුණාලු පටන් ගත්තලු එයා ඉගෙන ගන්න ස්කල්ප්චර් ගැන Leeds School of Art එකේදී එයාගේ first term එකේදී. හරි? මේ බලන්න මේ පොඩි වචනකින් මේක වෙනස් වෙනවා. first term. හැබැයි අපිට passage එකේදී දීලා තියෙනවා although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. ඒ කියන්නේ එයාගේ දෙවෙනි අවුරුද්ද වෙනකම් ස්කල්ප්චර් වලට ටීචර් කෙනෙක් හිටියේ නැහැලු. එතකොට obviously ඒකෙන් අපිට කියනවා එයාගේ first term එකේ එයා ස්කල්ප්චර් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියලා. දැන් තේරෙනව නේද කොහොමද false කියන එක ගන්න කියලා? Okay. We'll move on to third one. When Moore started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent. අපිට ආයෙත් හම්බෙනවා හොඳ proper noun එකක් Royal College of Art. මේකෙදි කියන්නේ Moore Royal College of Art එකේදී ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඉගෙන ගද්දී its reputation for teaching sculpture was excellent. ඒකේ තිබුණු කීර්ති නාමය reputation එක හරි ඉහළයිලු sculpturing ගැන මූර්ති නිර්මාණ ශිල්පය ගැන. මේකේ keywords විදිහට මම ගත්තා Royal College of Art, reputation, sculpture, excellent කියන වචන ටික. By skimming the proper noun Royal College of Art, we can find information in paragraphs 2 and 3 that mention his period of study there. However, there is no information on the reputation of his school. Therefore, the answer is not given. අපි මේක ස්කිම් කරගෙන යද්දී keyword එක අපිට හම්බෙනවා Royal College of Art කියන එක. paragraph 2 එකේදී and 3 එකේදීත් හම්බෙනවා. හැබැයි මේ කොතනකවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ස්කූල් එකේ reputation එකක් ගැන. හරි? ඒ නිසා මේක අපි not given විදියටයි ගන්නෙ. false කියන්න බෑ. මොකද reputation එකක් ගැන කොහොමත් ඒක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. So because of that, we have to choose the answer not given. Okay, fourth one. Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. London museums වලට visit කරපුවාම Moore ඉගෙන දැනගත්තලු. aware කියන්නේ දැනගත්තා. ancient sculpture ඒ කියන්නේ ආදි කාලේ පුරාණ කාලේ තිබුණු sculptures ගැන දැනගත්තලු. keywords විදිහට මම ගත්තා aware, ancient sculpture, visiting, London museums කියන වචන ටික. In paragraph 3, it is stated that Moore visited many London museums where he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. මෙතන අපිට හම්බෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු synonym එක. question එකේ තියෙනවා aware කියන වචනේ. හරි? හැබැයි අපිට passage එකේ දීලා තියෙන්නේ discovered කියන වචනේ. මේ දෙක synonym එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයා දැනගත්තා information එයාට ලැබුණා කියන එක. paragraph 3 එකේදී මේක පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා Moore London museums වලට ගියාම එයා හොයාගත්තලු. එයා discover කෙරුවලු power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. එයා ඉගෙන ගත්තලු, එයා හොයාගත්තලු, එයා දැනගත්තලු බලය සහ අලංකාරත්වය power and beauty of ancient ආදි. මෙතන කියලා තියෙනවා ancient කෙලින්ම ඒ වචනේ මෙතන තියෙනවා. හරි? ancient Egyptian and African sculpture. හරි? එතකොට මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා ancient sculpture කියලා.
පැරග්‍රාෆ් එකේ අපිට තියෙනවා ancient Egyptian and African sculpture කියලා. එතකොට මේ දෙක මැච් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේකේ ආන්සර් එක true කියලා මම ගන්නවා. Okay. Fifth one. The Trocadero Museum's Mayan sculpture attracted a lot of public interest. The Trocadero Museum's Mayan sculpture attracted a lot of public interest. Trocadero Museum එකේ තිබුණලු Mayan sculpture එකක්. ඒ කියන්නේ අපි අර ඉස්සර history වලට ඉගෙන ගන්න Mayan Mesopotamian එහෙම කියලා. අන්න ඒ වගේ එකක sculpture එකක් තිබුණලු මේ museum එකේදී. ඒක ගොඩක් public interest ඒ කියන්නේ ඒක visit කරන අයගේ interest එකට ඒක ලක් වුණා කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. මේකේ keywords විදිහට මම ගත්තා Trocadero Museum. මේක අනිවාර්යෙන් අපි ගන්න ඕන proper noun එකක් නිසා. Mayan sculpture මේකත් proper noun එකක් විදිහට අපිට ඒ කියන්නේ main noun එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. sculpture එකකට adjective එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Mayan කියලා. Public interest. The proper noun Trocadero can be found through skimming in paragraph 4. අපිට Trocadero කියන වචනේ හම්බෙනවා paragraph 4 එකේදී. It was in this museum that Moore became fascinated with a Mayan sculpture. Fascinated, become fascinated means පුදුම වුණා. ඒ කියන්නේ සතුටු වුණා. පුදුමය මිශ්‍ර සතුටට තමයි fascination කියලා අපි කියන්නේ. ඒකේ verb එක fascinate. මෙතන passive voice වලින් තියන්නේ ඒ නිසා fascinated. එයා ගොඩක් සතුටු වුණාලු පුදුම වුණාලු මේ Mayan sculpture එක දැකලා. But there is no information on whether the public also found it fascinating. හැබැයි කොහෙවත් මෙතන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මේ paragraph එකේදී සඳහන් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය කියන්නේ බලන් ආපු ජනතාව මේකට සතුටු වුණාද කියන එක කොහෙවත් කියලා නැහැ. හරි? Thus we do not know if this Mayan sculpture attracted public interest or not. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් වුණාද නැද්ද කියලා. අපි දන්නේ Moore fascinate වුණා කියලා විතරයි. ඒ නිසා my answer is not given. Sixth one. Moore thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures. Moore හිතුවා මේ Mayan sculpture එක ගොඩක් දුරට සමානයි කියලා certain respects. ඒ කියන්නේ ඒකට ලැබුණු respect එක අනිත් stone sculptures කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ ගල් වලින් කපපු ඒවා. ඒ කියන්නේ ශෛල පිළිමනේ. Yes. ශෛල පිළිම. ඒවා කියලා. So මේකේ එයා හිතුවා මේවා සමානයි කියලා. Keywords විදිහට මම ගත්තා Mayan sculpture, similar, other stone sculptures කියන ටික. Still in paragraph 4, regarding the Mayan sculpture, Moore thought it had a power and originality that no other stone sculpture possessed. මෙතන පැහැදිලිවම sentence එකක් කියනවා 4th paragraph එකේදී Moore thought එයා හිතුවලු මේ Mayan sculptures වල තියෙන power and originality ඒකේ තියෙන බලය සහ originality කියලා කියන්නේ අර ඒකට මොකද අපි කියන සිංහල වචනේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ genuine quality කියලා. අර ඒකට විතරක් ආවේනික ලක්ෂණය අර ඒ කියන්නේ ඒකට විතරක් ආවේනික හොඳ ලක්ෂණ තිබුණා. එයා හිතුවලු මේ හින්දා ඒකේ තිබුණු power එකයි originality එකයි genuine ගතියයි හින්දා වෙන කිසිම stone sculpture එකකට මේ ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ලක්ෂණ තිබුණේ නැහැ කියලා. possessed කියලා කියන්නේ අයිති වෙලා තිබුණා කියන idea එක. මෙතන no කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එයා හිතුවා මේකේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන කිසිම ගල් ඒ කියන්නේ stone sculpture එකක තිබුණේ නැහැ කියලා. The word originality and the phrase no other stone sculpture possessed imply that the Mayan sculpture was different and unlike any others. මේකෙන් පැහැදිලිවම මේ sentence එකෙන් එයා කියනවා මේක මේ Mayan sculpture එක වෙන කිසිම එකකට සමාන කරන්න බෑ කියලා. හරි මම හිතනවා මේක පැහැදිලි කියලා. Thus it would be wrong to say that the Mayan sculpture was similar to other stone sculptures. ඒ නිසා ඒක පැහැදිලිවම false. 7th one. The artists who belong to Unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular. The artists who belong to Unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular.
මේ ආටිස්ලා යුනිට් 1 එකට අදාළ වෙච්ච ආටිස්ලාට ඕන වුණාලු modern art and architecture more popular කරන්න. modern art කියලා කියන්නේ නූතන art. architecture කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය. හරි? මේකේ keywords විදිහට මම ගත්තා artists unit 1 modern art architecture popular. okay අපි බලමු කොහොමද මේකට උත්තරය ගන්න කියලා. unit 1 is mentioned in paragraph 5. The aim of the group was to convince the English public of the merits of modern art and architecture. This means that Unit 1 wanted to prove to the public that modern art and architecture was of good quality and excellence. In other words, they wanted to make it more popular among the public. මේක පැහැදිලිවම කියනවා. The aim of the group was to convince the English public of the merits of modern art and architecture. යාලට ඕන වුණාලු convince කරනවා කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර දෙයක් අඟ දනවනවා. හරි? එහෙම දනවන්න ඕන වුණාලු මේ modern art and architecture වල තියෙන merits. ඒ කියන්නේ ඒවල තියෙන ප්‍රයෝජන වගේ. හරි. ඒ නිසා මේක අපි true කියලා ගන්නවා. Okay, now let's move on to question 8 to 13 of our section 1. Complete the notes below. මේක completing sentences questions වගේක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම questions ටික. 1930s අවුරුදු වලින් තමයි මේ questions වෙන් වෙන්නේ. 1930s වල first එක විදියට අපිට තියෙනවා Moore's exhibition at the Leicester Galleries is criticized by the press. Mooreගේ exhibition එකක් තිබුණලු Leicester Gallery එකේ. ඒක criticized by the press. ඒ කියන්නේ ඒක විවේචනයට ලක් වුණාලු. හරි? Moore is urged to offer his blank and leave the Royal College. දැන් මේකේ උත්තරය අපි දන්නේ නැති වුණත් අපිට guess කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා. Moore is urged to offer. urged කියලා කියන්නේ බල කෙරුවා කියන එක. හරි? offer කියලා කියන්නේ දෙනවා. leave the Royal College. Royal College එක යන්න උනාලු. එහෙමනම් අපිට තේරෙන්න ඕන මෙතනට එන්න ඕන මොන වගේ question එකක්ද කියලා. මූවට අනිත් අය බල කෙරුවලු ඔෆර් කරන්න එයාගේ මොකක් හරි සහ මේ රොයල් කොලෙජ් එකෙන් එළියට යන්න. එතකොට අපිට හරි ලේසි මේ උත්තරේ හොයාගන්න බලමු මොකක්ද උත්තරේ කියලා. මම මේකේ keywords විදියට ගත්තා urged, offer, leave, royal college කියන වචන හතර. මේක proper noun එකක්. Paragraph 6 mentions the event of Moore leaving the Royal College. මේ විස්තර අපිට හම්බෙන්නේ paragraph 6 එකේදී. There were calls for his resignation from the Royal College and the following year he left. බලන්න පැහැදිලිව මේ sentence එකේ කියන මොකක්ද එයා දුන්නේ කියලා. There were calls for his resignation. එයාගේ resignation එක බලන්න මෙතනට දාලා එක ගැලපෙනවද කියලා. Moore is urged to offer his resignation and leave the Royal College. Okay. This means that people wanted Moore to leave by offering his resignation. An announcement made by Moore himself that he would leave the job. Thus, Moore was urged by his employers at the Royal College to offer his resignation. මේක පැහැදිලිවම දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ උත්තරේ resignation. Okay. Next one 1940s 1940 ගණන් වල වෙච්ච දේවල්. Moore turns to drawing because blank for sculpting are not readily available. Moore මාරු වුණාලු drawings වලට. මොකද sculpturing කියන එක ඒ කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙවිච්ච හින්දා readily available. එයාට ඒක පහසු දෙයක් උනේ නැහැලු. බලමු මොකද්ද හේතුව? Sculpturing are not readily available මොනාටද කියලා අපි බලමු. මේකේ keywords විදිහට මම ගත්තා turns to, drawing, sculpting, not available කියන එක. Moving on to the 1940s, paragraph 8 mentions a shortage of materials forced him to focus on drawing. This means that Moore focused on drawing because materials for sculpting were not available.
මොනවාද available වෙලා නැත්තේ? materials. පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. මේකේ synonym එකක් අපිට හම්බෙනවා. turn to කියන එක වෙනුවට focus on දීලා තියෙනවා. not available කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔයාට මේකෙදි හම්බෙනවා passage එකේදී හම්බෙනවා shortage කියන වචනේ. එතකොට අපේ answer එක materials. Okay. While visiting his hometown, Moore does some drawings of blank. එයාගේ hometown එකට visit කරපු වෙලාවක Moore drawing එකක් කරාලු මොනා ගැනද? මගේ keywords visiting, hometown, drawings. We know from the start of paragraph passage that Moore's hometown was named Castleford. So we should be looking for this proper noun. In paragraph 8 we find in 1942 he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there. Miners කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියනකොට පතල් වල වැඩ කරන අය අන්න එහෙම අයට. මෙතන පැහැදිලිව කියන ඒ කියන්නේ අපිට පැසේජ් එකේදී මුලින්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් හම්බෙනවා කාසල්ෆෝඩ් කියන ප්‍රොපර් නවුන් එක. එයාගේ මේ හෝම් ටවුන් එක කියලා ඒකේ මුලින්ම කියනවා. එතකොට අපිට ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. හරි? ඒක ඔළුවේ තිබුණා නම් ඔයාට හරි ලේසි මේ ආන්සර් එක හොයාගන්න. Then it clearly says in 1942 he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there. එයා some drawings කියන එක මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් series of sketches කියන එක. එතකොට මෙතන උත්තරේට අපිට එන්නේ while visiting his hometown Moore does some drawings of miners. Okay. 11th one. Moore is employed to produce a sculpture of Moore වැඩ කෙරුවලු නිෂ්පාදනය කරන්න sculpture එකක් මොකක් ගැනද බලමු. Keywords විදිහට මම ගත්තා employed, produce, sculpture of. අපි තාම ඉන්නේ 1940s වල. හරි ඒ නිසා ඒක අමතක කරන්න එපා. Paragraph 9 in 1944 Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family. The phrase offer someone commission means employ someone and pay them with money. In this case, Moore was employed to make a sculpture of a family. මෙයා මොකක් ගැනද හදලා තියන්නේ? family එකක් ගැන තමයි sculpture එකක් හදන්න තමයි යාට සල්ලි දීලා තියන්නේ. employ කියන එකට අපිට හම්බ වෙනවා synonym එක commission කියන වචනේ. Okay. Moore increased blank makes it possible for him to do more ambitious sculptures. Mooreගේ මොකක් හරි increase වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා එයාට පුළුවන් වුණාලු තව වැඩියෙන් do more ambitious sculptures. වැඩියෙන් මේ sculptures හදන්න එයාට මේ හේතුව හින්දා පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Let's see what is that. මම මේකේ keywords විදියට ගත්තා increased, possible, ambitious, sculptures කියන වචන ටික. This question directly follows question 12. The boost to his income enabled him to take on ambitious project. Ambitious කියන වචනේ අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට lazy. ඒ වගේම increase කියන වචනේ අපිට තියෙනවා ප්‍රශ්නේදී. මේකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා boost කියන එක. Make it possible for ඒ කියන්නේ පුළුවන් වුණා කියන එක enable කියන වචනේ මම ගන්නවා. The boost to his income enabled him to take on ambitious project. අපි ආයෙ ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන පැහැදිලිවම කියනවා Moore's increased දාලා බලන්න මේ වචනේ එතකොට. income boost කියන එක වෙනුවට increased කියලා තියෙනවා. Makes it possible for him to do more ambitious sculptures. එයාගේ income එක හොඳ වේගනේදී යාට පුළුවන් වුණාලු තව වැඩිපුර sculptures හදන්න. Okay. Now let's go to question 14 to 20. Reading passage 2 has 7 sections. දැන් අපි passage 2 එකට එනවා. හරි. මුලින්ම අපි බලමු passage 2 එකේදී මොන වගේ questions ද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. Reading passage 2 has 7 sections A to G. Choose the correct heading for each section from the list of headings below. දැන් අපිට මේක list of headings question එකක්. මෙතන අපිට තියෙනවා A, B, C, D, E, F, G කියලා sections 7ක් අපිට තියෙනවා passage 2 එකේදී.
මේ 7ට ගැලපෙන headings තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. වැඩිපුරක් තියෙනවා 3ක්. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මොනවාද headings ටික කියලා. Getting the finance for production. production එකට හරියන්න finance සල්ලි හොයා ගන්න ඕනලු. An unexpected benefit. හිතුවේ නැති විදියට උපකාරයක් ලැබිලා. From initial inspiration to new product. මූලික කියන්නේ inspiration එක කියන්නේ ඔයාගේ කැමැත්ත. අලුත් product එකකට යොමු වෙලා තියෙනවා. වෙනුවෙන් ගිය ගමන කියන එකයි මෙතනින් කියන්නේ. මූලික කැමැත්ත ඇතුව අලුත් product එකකට ගිය ගමන. The range of potential customers for the device. Potential customers කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ගැළපෙන පාරිභෝගිකයෝ. ඔයාලට ටාගට් කරන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයෝ. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු face whitening cream. මේ වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර ගන්න කවුද? තරුණ ළමයි. නේ? එතකොට එයා ඒ කියන්නේ අවුරුදු 25ක විතර ගර්ල් කෙනෙක් නම් එයා potential customer කෙනෙක් තමයි මේ fairness cream එකට. අන්න ඒකට තමයි potential customer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. Range of potential customers. පාරිභෝගිකයෝ ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ device එකට. What makes the device different from alternatives? Alternatives කියලා කියන්නේ මේකට සමානව තියෙන අනිත් උපාංග, අනිත් devices. හරි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට Apple phone එකක්, ඒකේ තියෙන alternative එකක් තමයි Samsung phone එක. නේ? phone එකනේ. අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ මේ device එක කොහොමද එයාගේ තියෙන අනිත් alternatives එක, එයාට සමාන අනිත් devices එක වෙනස් වෙන්නේ? Cleaning water from a range of source. උල්පතකින් වගේ මොකක් හරි දෙයකින් cleaning water ලබා ගැනීම. Overcoming production difficulties. Production difficulties කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදන දුෂ්කරතාවලින් උඩට එන එක. Profit not the primary goal. Profit කියන එක ලාභ ලැබීම primary goal එකක්ම නෙමෙයිලු. මූලික පරමාර්ථයක්ම නෙමෙයිලු. ඒ කියන්නේ ලාභ ලැබීම විතරක් නෙමෙයි මූලික පරමාර්ථය. ඒකයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. A warm welcome for the device. Device එක හදලා ඉවර වෙලා welcome කරනවා. The number of people affected by water shortages. කොච්චර මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙනවද මේ වතුර හිඟකම නිසා. මෙන්න මේවා තමයි අපිට දීලා තියෙන headings ටික. අපි බලමු කොහොමද අපි මේ ටික ගලපන්නේ කියලා. Okay? 14th one. Section A introduces. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ section A එක ගැන. හරි? දැන් මෙතන තියෙන මුලින්ම section A නේ. Question 14 section A. මේකෙන් මොකද්ද ගැලපෙන්නේ කියන එකයි හොයන්න ඕන. Section A introduces Jansen's device, which originally comes from the idea of rooftop solar heating systems in Southeast Asia. 2 decades later, he developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device. Thus, the only appropriate heading for this section is 3. From initial inspiration to new product. බලන්න දැන් මෙයා මේකේ section 1 එකේදී කියන්නේ මේ ජැන්සන් අලුතෙන් අඳුන්වලා දීපු device එක ගැන, which originally comes from the idea of. idea එක ආපු විදිය ගැන මෙතන තියෙනවා. rooftop solar heating system එකක් එයා දැක්කලු. හරි? ඊට පස්සේ 2 decades later 2 decade එකක් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 10ක්. එතකොට 2 decades කියලා කියන්නේ අවුරුදු 20ක්. අවුරුදු 20කට පස්සේ එයා develop කරුවලු basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device. වහලවල් වල ගහලා තිබුණු solar heating එක එයාගේ අදහසකට අනුව එයා වෙනස් කරලා portable device එකක් කියලා කියන්නේ තැන තැන රැගෙන යා හැකි. ලේසියෙන් ගෙනියන්න පුළුවන් device එකක් විදිහට වෙනස් කරුවලු. එතකොට මේකට ගැලපෙන එකම answer එක from initial inspiration to new product. මුලින් දැකපු දේ initial inspiration එක, ඒ කියන්නේ rooftop solar heating system එක, ඒක යා new product එකකට වෙනස් කරා කියන එක. Answer 3. Section B starts by mentioning the function of the desalinator. It can take water from different places such as the sea, rivers, boreholes and rain and purify it for human consumption. Thus, the sea, rivers, boreholes and rain can be regarded as different sources of water which can be purified by the device. So, the heading is 6, cleaning water from a range of sources. බලන්න
මේකේ section B එකේ පැහැදිලිව කියනවා water තිබුණු resources ටිකක්. sea, river, boreholes, rain. අහප් දැකපු ගමන් ඔයාලට ඔළුවට යන්න ඕන මේව ජලය ලැබෙන මාර්ග. Purify it for human consumption. Purify කියන වචනේ අපි හැමෝම දන්නවා. කියන්නේ පිරිසිදු කිරීම. Consumption කියන වචනේ තේරුම පරිභෝජනය. මිනිසුන්ගේ පරිභෝජනයට ගැලපෙන විදියට මේ වතුර පියුරිෆයි කරන්න පුළුවන් වුණාලු මෙයාගේ මේ ඩිවයිස් එකට. එතකොට මේකට ගැලපෙන එකම උත්තරේ 6th cleaning water from a range of sources. 16th. Section C explains how the device works. It starts by emphasizing that unlike standard desalination techniques, the desalinator doesn't require a generated power supply, just sunlight. This is considered the feature of the desalinator which makes it different from other alternatives. Thus, the heading is 5. What makes the device different from alternatives? Section C එක පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද මේ device එක වැඩ කරන්නේ කියලා. එතනදී කියලා තියෙනවා unlike standard desalination techniques. බලන්න මේකෙන් ඔයාලට hint එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් desalination techniques වගේ නෙමෙයි it doesn't require a generated power supply. ඒකට ඕනේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ අර power supply එකක් ඕනේ නැහැලු. sunlight විතරක් ඒකට ඇතිලු. ඉරේලිය විතරක් ඇතිලු. කෙලින්ම කියනවා පැහැදිලි වෙනසක් අනිත් ඒවත් එක්ක. එතකොට අපේ answer එක 5. The topic sentence of section D is right at the beginning. A recent analysis found that at least 2/3 of world's population lives with severe water scarcity for at least a month every year. මේකේ section D එකේ උත්තරේ කෙලින්ම පැහැදිලිවම මුලින්ම කියනවා. කෙලින්ම කියනවා a recent analysis found. recent කියලා කියන්නේ ළඟදී කරපු. ඒ කියන්නේ ළඟදී කරපු සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් හොයාගෙන තියනවලු, දත්ත වලින් හොයාගෙන තියනවලු at least 2/3 of the world's population. world population එකෙන් ලෝක ජනගහනයෙන් 3/2ක් වත් අඩුම තරම ජීවත් වෙනවලු severe water scarcity. ලොකු ජලය scarcity කියලා කියන්නේ අඩුයි කියන අයිඩියා එක. හරි හිඟතාවය. for at least a month every year. හැම අවුරුද්දකම අඩුම තරමේ මාසයක්වත් ලෝක ජනගහනයෙන් 3/2ක මිනිසුන්ට වතුර හිඟයිලු. ඒක කෙලින්ම මේකේ මුලම කියනවා. The section then continues by describing the hardships in such regions with water shortage, with different vocabulary for the same phenomenon. Water scarcity, water stress. So the correct heading must be 10. The number of people affected by water shortages. Water shortage කියන එකෙන් ඔය කියන්නේ ජලය හිඟතාවයක්. Scarcity කියලා කියන්නේ මේකට සමාන පදයක්. ඒ නිසා අපිට මේකේ ආන්සර් එක 10 විදියට ගන්න පුළුවන්. 18th question. This section names a wide variety of uses for the desalinator, both in the developing and developed world. In the developing world, customers can be those who cannot afford the money for the device outright and pay through microfinance, and middle-income homes that can lease their own equipment. Meanwhile, potential markets in developed countries are niche markets where tap water is unavailable. Therefore, the most suitable heading for section E would be 4. The range of potential customers for the device. For මෙතනදී මේ section එකේදී ඊළඟ section එකේදී අපෙන් අහන්නේ මේ device එකට ගැලපෙන potential customers ලා කවුද? හරි? මේක පැහැදිලිවම අපිට කියනවා මෙන්න මේ 4th answer එකේදී. ඒ කියන්නේ මේකට ගැලපෙන්නේ 4th answer එක. මොකද මේ section එකේදී කතා කරන්නේ මේ device එකට ගැලපෙන potential customers ලා කවුද කියන එක. බලන්න කොහොමද තිබුණේ කියලා. A wide variety of users. මේ වචනෙන් කියනවා මෙන්න මෙතන කතා කරන්නේ users ලා ගැන. හරි? Those who cannot afford the money for the device outright and pay through microfinance. මේකට කෙලිම ගෙවන්න බැරි අය වුණත් ඒගොල්ලන්ට ගෙවීමේ හැකියාව තිබුණලු microfinance. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු loan එකක් විදියට.
and middle income homes that can lease their own equipment. ඒ නිසා middle income එකක් තියෙන පවුලකට වුණත් මේක lease කරලා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණලු. හරි? Meanwhile, potential markets in developed countries are niche markets where tap water is unavailable. ඒ වගේම තව එකක් කියනවා මේක ලබා ගන්න හොඳ potential market එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳ ගැළපෙන market එකක් තියෙනවලු where tap water is unavailable. tap water නැති පළාත්වල අයට. ඒ නිසා මේකේ උත්තරය range of potential customers for the device answer 4. 19th question. This section discusses the price of the desalinator. Jansen said that his company has a social mission and that the main application would be in the developing world and humanitarian sector. By saying this is the way we will proceed, Jansen implies that the company will proceed to produce devices that can help those in need. Thus, it can be inferred that profit is not the primary goal for Jansen. The answer is 8. මේකෙදි කියන්නේ the section discusses the price of the desalinator. මෙතනදී මේ section එකේදී කතා කරනවා මේ desalinator එකේ price එක ගාන. ඒ වගේම ජැන්සන් කියලා තියෙනවා එයාගේ කම්පැනි එකේදී social mission එකක් කියලා. මේක social mission එකක්ලු. සමාජ දූත මෙහෙවරක්ලු. And that the main application would be in the developing world and humanitarian sector. මේක ගොඩක් apply වෙනවලු දියුණු වෙන ලෝකෙට සහ developing world දියුණු වෙන ලෝකෙට සහ humanitarian මානුෂික පැත්තට. This is the way we will proceed. මෙයා කියලා තියෙනවා මෙයාලා proceed කරන්න මෙන්න මේ දෙක මත කියලා. හරි? මෙතනින් ජැන්සන් අදහස් කරනවා, imply කරනවා, අදහස් කරනවා that the company will proceed to produce devices that can help those in need. එයා කෙලින්ම අදහස් කරනවා මේක හදන්න කම්පැනි එක ප්‍රොසීඩ් කරන්න මේකට අවශ්‍යතාවය තියෙන අය වෙනුවෙන් කියලා. ඒ නිසා මේක කෙලින්ම එයා අදහස් කරනවා මේක ප්‍රයිමරිම ගෝල් එක මූලිකම පරමාර්ථය මුදල් හම්බ කිරීම පමණක්ම නෙවෙයි කියන එක. ඒ නිසා මේකේ ආන්සර් එක 8. This section mentions the funding of the project. It has raised 340,000 in funding so far. 340,000 pounds so far. And its future prospects. The company aims to be selling 1,000 units a month. Thus, the most appropriate heading is 1. Getting the finance for production. මෙතන කෙලින්ම කියනවා මේ section එකේදී මේකෙදි කතා කරන්න funding the project. funding කියලා කියන්නේ මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන ලබා දීම. හරි? It has raised 340,000 in funding so far. දැනටමත් ඒගොල්ලෝ යොදවලා තියනවලු raised කරලා තියනවලු 3,40,000ක් pound. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ future prospect එක අනාගත බලාපොරොත්තුවක් තමයි මාසෙකට අඩුම තරමේ මේකෙන් devices 1000ක් විකුණන එක. හරි? Thus the most appropriate heading is 1. ඒ නිසා මෙතන මේ funding එකක් ගැන කතා කරන නිසා අපි 1 එක තමයි ගන්න getting the finance. funding කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් finance කියන වචනේ synonym එකක් විදියට. ඒ නිසා මගේ answer එක answer 1. heading 1. හරි. අපි දැන් move වෙමු questions 21 to 26. Complete the summary below. මේක 21 to 26 summary completion question එකක්. හරි? ටිකක් tricky වෙයි. අපි බලමු කොහොමද answer කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි කියවලෙමු ප්‍රශ්නේ. The energy required to operate the desalinator comes from sunlight. මේකට ඒ කියන්නේ මේ desalinator එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය operate කරන්න අවශ්‍ය energy එක ශක්තිය ලැබෙන්නේ sunlight වලින්ලු. The device can be used in different locations. මේ device එක මේ උපකරණය වෙනස් විවිධ පැතිවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු. As it has මොකක් හරි මේ දෙයක් තියෙන නිසාලු එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Water is fed into a pipe and a blank of water flows over a solar panel. මේකේ pipe එකකට water දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට මොකක් හරි එකකින් වතුර එළියට මේ solar panel එකට උඩින් යනවලු. The water then enters a boiler where it turns into steam.
ඊළඟට වතුර යනවලු බොයිලර් එකකට. ඒ කියන්නේ රත් වෙන දෙයකට. හරි? එතන ඉඳන් ස්ටීම් වෙනවලු. වාෂ්ප වෙනවලු. Any particles in the water are caught in a blank. මෙතනදී මේ වතුරේ තියෙන යම්කිසි කොටසක් particles යම්කිසි කොටසක් මොන හරි දෙයකට එකතු වෙනවලු. දැන් ඒ මොකද්ද කියලායි මෙතන අහන්නේ. The purified water comes out through one tube and all types of blank come out through another. මෙතන කියනවා purified water මේ පිරිසිදු කරපු වතුර එළියට එනවලු එක ටියුබ් එකකින්. හරි? සහ ඉතින් අපි දන්නවා එතකොට අනිත් ඉතුරු වෙන්නේ ඉතුරු ටික කිලුටු ටික නේ come out through another. වෙන ඒ අනිත් ටික තවත් පයිප් එකකින් එළියට එනවලු. A screen displays the blank of the device and transmits the information to the company so that they know when the desalinator requires blank. මේ ඔක්කොම දත්ත ටික device එක මගින් transmit වෙනවලු මේ information ටික company එකට යනවලු. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවලු මේ desalinate එක requires මොකද්ද? මොකක් හරි අපි හිතමු එක්කෝ repair එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක්. Okay. Question number 21. Keywords device used different locations. මම ගත්ත මෙන්න මේ ටික. හරි? දැන් මේ බලන්න මෙන්න මේ ටික. මේකනේ ප්‍රශ්නේ. මම එතනින් ගත්ත keywords ටික device used different locations කියන ටික තමයි. Section C explains how the desalinator works. It measures 120 cm by 90 cm and is easy to transport thanks to its two wheels. Easy to transport has been paraphrased into can be used in different locations. The feature that makes this possible is its two wheels. However, as we can only use one word, the answer must be wheels. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඔයා උත්තර ලියන්න ඕන මෙන්න ට්‍රිකි තැන. වරද්ද ගන්න තැන. හරි? මේ ගොඩක් අයට 90ක් දෙනාට මේකේ ප්‍රශ්න උත්තරේ හම්බ වෙනවා. two wheels කියන එක. හරි? මේක වෙනස් තැන්වල use කරන්න පුළුවන් හේතුව as it has two wheels. wheels දෙකක් තියෙනවා කියන එක. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතන ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නේදී දීලා තියෙන්නේ one word කියලා. මම පෙන්නන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ. බලන්න one word only. එක වචනයකිනුයි ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා two wheels කියලා ලියුවොත් ඔයාගේ ආන්සර් එක වැරදි. ඒ නිසා අපි ලියන්නේ two කියන එක ඉතින් අයින් කරන්න වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. wheels කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක wheel කියලා ඔයා ලියලා තියෙනවා නම් s එක නැතුව ඔයාගේ උත්තරේ වැරදි. හරි? plural වලිනුයි ලියන්න ඕන. next one. මම keywords විදිහට ගත්තා water, fed, pipe, flows, solar panel කියන ටික. Water enters through a pipe and flows as a thin film between a sheet of double glazing and the surface of a solar panel. පැහැදිලිවම කියනවා. water ඇතුල් වෙනවලු pipe එකකට ඊට පස්සේ ඒක ගලාගෙන යනවලු thin film එකක් විදියට. මෙතන film කියන්නේ movie. මේ මොනවාද? cinema film එක නෙමෙයි. හරි? තුනී layer එකකට තමයි මෙතන film එකක් කියලා කියන්නේ. හීනි තුනී ලේයර් එකක් විදියටලු මේක ෂීට් එකක් වගේ එකක් විදියටලු ගලාගෙන යන්නේ. ෂීට් of a double glazing. ඒ කියන්නේ දෙකකට වගේ තියෙන අපි glazing කියලා කියන්නේ නිකන් ආවරණය වෙලා තියනවා කියලා. අන්න එහෙම එකක්. හරි? එහෙම වෙලා තියෙන solar panel එකක surface එක මතු පිටකින්ලු මේක යන්නේ. පැහැදිලිවම එතකොට අපේ උත්තරේ thin film කියන අපිට දෙකම ලියන්න බෑ. film කියන එක අපි මෙතනට ගන්නවා. 23. Keywords any particles water caught in. The device has a very simple filter to trap particles. කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. හරි? device එකට තියනවලු හරිම simple filter එකක් to trap particles. catch කියන එක අපි trap කියන එක විදිහට ගන්නවා. මගේ answer එක a filter. a filter කියලා ලිව්වොත් උත්තරේ වැරදි. හරි? කියන එකත් එක වචනයක් විදිහටයි ගණන් ගන්න. ඒ නිසා හරිම පරිස්සම් වෙන්න තනි වචනයක් අහන්න තැනකට තනි වචනයක් ලියන්න දෙකක් ලියන්න එපා. 24th වල මම keywords විදිහට ගත්තා purified, water, tube, types, through another කියන ටික. This sentence distinguishes between two types of liquid
that come out through two different tubes. In section C, there are two tubes for liquid coming out. One for the waste, salt from seawater, fluoride, etc. And another for the distilled water. The term distilled water is synonymous to purified water. So the other type of liquid must be waste. මෙතන බලන්න කෙලින්ම මේක ටිකක් උත්තරේ කියන්නේ මොකක්ද අදහස් දීලා වැඩි. හරි? ඔයා මෙතන දැනගන්න ඕන එකම දේ මේ distilled water කියන එක විතරයි. water ගැන මම නිතරම කියනවා IELTS වල ටිකක් repeat වෙන question එකක් මේක. water ගැන මේ අදාළ වචන ටිකක් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න. distilled water කියලා කියන්නේ purified water කියන එක. පිරිසිදු ජලය. එතකොට ඒකේ අනිත් එක තමයි waste. මෙතන කෙලින්ම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා one for the waste. එක ටියුබ් එකක් තිබුණේ waste වලටලු. ඊළඟට මේ කියන්නේ මොනවාද waste කියලා. salt from sea water දැන් මූදෙන් ගන්න වතුර නම් ලුණු තියෙනවා. fluoride තියෙනවා. අන්න ඒවා තමයි waste. එතකොට අපේ උත්තරේ waste. Okay. 25th question. Keywords විදිහට මම ගන්නවා screen, displays, transmits, information, company, no, desalinator, requires. මේ වචන ටික තමයි මම මගේ keywords විදිහට ගන්නේ 25th වල. ටිකක් දිගයි. අපි බලමු කොහොමද answer එක හොයාගන්නේ කියලා. The last sentence of section C states that the performance of the unit is shown on an LCD screen and transmitted to the company which provides servicing when necessary. දිගයි වගේ අමාරුයි වගේ පේනකොට හරි ලේසි. servicing. පේනවනේ උත්තරේ මේ performance කියන එක විදියට ගන්න වෙන්නේ මෙයා මොනවාද මනින්නේ? මේ servicing එකක් විදියට servicing එකක් දෙන්න ඕන මොනකටද කියලා මනින්නේ LCD screen එකකින්. හරි? එතකොට අපේ උත්තරේ performance. බලන්න ඒක ආපු විදිය question එක බලමු අපි. And transmits the information to the company so that they know when the desalinator requires performance. Okay. එනිසා මගේ answer එක performance. question 25 වලට performance කියන එක තමයි answer එක විදිහට මම ගත්තේ. අපි බලමු 26. Screen, displays, transmits, information, company, no, desalinator, requires. Sorry මම ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න විදියට කිව්වේ 26 නේ. මම මේකනේ කියෙන්නේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේක. Sorry. A screen displays the performance of the device. මෙතනටයි performance කියන එක එන්නේ. ඊළඟට මොනවාද මේකට ඕන වෙන්නේ? අර කෙලින්ම ඒ එකම වාක්‍යයෙන් මේක කියනවා performance එක මනිනවා. එතකොට එතනින් තමයි ඒගොල්ලෝ හොයාගන්නේ මේක service කරන්න ඕන මොන වෙලාවෙදිද කියන එක. එතකොට අපේ answer එක servicing. require කියන එකට necessitate කියන වචනේ දීලා තියෙනවා. බලන්න, the performance of the unit is shown on an LCD screen and transmitted to the company which provides servicing when necessary. අවශ්‍ය වෙලාවෙදි servicing එක දෙන්නේ එයාලා මේ LCD screen එකක් හරහා බලනවලු මේ device එකේ performance එක. එතකොට 25th එකට මගේ answer එක performance, 26th එකට මගේ answer එක servicing. Okay. I hope that's very clear. Now we are moving on to our passage 3. දැන් අපි passage 3 එක බලමු. මුලින්ම අපිට හම්බෙනවා 27 to 31. Questions 27 ඉඳලා 31 වෙනකම්. Complete each sentence with the correct ending. A to F below. බලමු අපි ප්‍රශ්න ටිකක්. හරි. මේ තියන්නේ sentence එකේ මුල, මේ තියන්නේ sentence එකේ අග. මේ දෙක match කරන්න කියලායි කියන්නේ. Complete each sentence with the correct ending. මේක beginning එක, මෙතන තියෙනවා ending එක. මේ දෙක match කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි පොඩක් කියවමු 27 ඉඳන් 31 වෙනකම් beginnings ටික. දැන් මේ
මේක section 3 එක passage 3 එක අපිට තියෙන්නේ why fairy tales are really scary tales. ඇයි fairy tales ටිකක් භයානක කියන එක ගැනයි මේක තියෙන්නේ. In fairy tales, details of the plot. Fairy tales වල තියෙන දත්ත plot එක කියලා කියන්නේ කතාවේ තියෙන තොරතුරු. Terani rejects the idea that the useful lessons for life in fairy tales. Terani කියන කෙනා reject කරුවලු idea fairy tales වල useful lessons for life. ජීවිතයට වැදගත් lessons තියනවා කියන එක. Various theories about the social significance of fairy tales. Social significance කියන්නේ සමාජයට තියෙන වැදගත්කම fairy tales වල සමාජයට තියෙන වැදගත්කම various theories. ඒක ගැන තියෙන විවිධාකාර ඉගැන්වීම්. Insights into the development of fairy tales. Fairy tales වල development එක දියුණුව ගැන තියෙන මත. All the fairy tales analyzed by Terani. ඒ වගේම Terani analyze කරපු ඒ කියන්නේ හොයලා බලපු ඉගෙනගත්තු අධ්‍යයනය කරපු fairy tales ගැන. බලමු endings ටික මොනවාද කියලා. May be provided through methods used in biological research. Are the reason for their survival. Show considerable global variation. Contain animals which transform to become humans. Were originally spoken rather than written. Have been developed without factual basis. A. May be provided through methods used in biological research. ජීව විද්‍යාත්මක රිසර්ච් වලින් හොයාගත්තු ක්‍රම අනුව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවලු. Are the reason for their survival. ඒක තමයිලු reason එක හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්මට. Show considerable global variation. පෙන්눔 කරනවලු සැලකිය යුතු තරමක global ඒ කියන්නේ විශ්වීය විවිධත්වයක් variation එක. Contain animals which transform to become humans. Animals ලාගේ තියෙනවලු ඒගොල්ලන්ව වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් මිනිසුන් විදියට transform කියලා කියන්නේ වෙනස් කරනවා. Were originally spoken rather than written. මුලින්ම මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවලු හැබැයි ලියවිලා තියෙනවා අඩුයිලු. Have been developed without factual basis. මේක දියුණු වෙලා තියෙන වැඩි දියුණු වෙලා තියෙන්නේ factual basis. ඇත්ත දත්ත මත නෙමෙයිලු. හරි මේවා තමයි දීලා තියෙන උත්තර ටික. අපි බලමු. 27th මම ගත්තා keywords විදියට fairy tales, details, plot කියන තුන. The very first sentence of the passage mentions that the same story often takes a variety of forms in different parts of the world. පළවෙනියටම මේ passage එකේ මුලදීම මට හම්බෙනවා the same story often takes a variety of forms in different parts of the world. එකම කතාවලු හැබැයි ලෝකේ විවිධ පැතිවල different parts of the world. ලෝකේ විවිධ පැතිවල මේ කතාවට විවිධ විදි තියෙනවලු. විවිධ ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමය වෙනස්ලු. හරි? දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු Snow White and Seven Dwarfs. මේක ඉන්දියාවේ කියද්දි යන්නේ Snow White අර සාරියක් ඇඳගත්තු එහෙම කෙනෙක්. හරි? ඉංග්‍රීසි විදිහට යද්දි UK වල වගේ යන්නේ මේක Snow White ලස්සන ගවුමක් ඇඳගත්තු ඉංග්‍රීසි ගර්ල් කෙනෙක්. ඇෆ්‍රිකන් විදිහට යද්දි යනවා Snow White අර tribe girl කෙනෙක් වගේ ගෝත්‍රික ගෑනු ළමෙක් වගේ. අන්න ඒ වගේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා කියන එකයි මේ කියන්නේ. Thus the matching answer is C. එනිසා මේකට ගැලපෙන answer එක C. And the complete sentence is in fairy tales details of the plot show considerable global variation. Fairy tales වල plot එකේ විස්තර හරි පෙන්눔 කරනවලු පැහැදිලි වශයෙන්ම සැලකිය යුතු වශයෙන්ම globally විශ්වීය විදියට රට ලෝකයක් විදියට ගත්තාම වෙනස්කම් පෙන්눔 කරනවලු. හරි? ඒ නිසා මගේ මේකේ answer එක answer C. 28. Terani rejects the idea that the useful lessons for life in fairy tales. Keywords විදියට මම ගත්තා Terani rejects useful lessons life. මේක අපිට හම්බෙන්නේ paragraph 2 එකේදී. The idea that they contain cautionary messages. Here, cautionary messages refer to the warnings or lessons for life.
cautionary කියලා කියන්නේ caution කියලා කියන්නේ අපි දැකලා තියෙන්නේ දැන් ඔය කොහරි තැනකට ගියාම බිම මොප් කරලා වගේ නම් ඒගොල්ලෝ ගහලා තිනවා be cautious කියලා. ඒ කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න කියන එක. warning එක. okay? cautionary messages කියලා කියන්නේ warning එක. එහෙම නැත්නම් ජීවිතයට lesson එකක්. such as listening to your mother and avoid talking to strangers. උදාහරණයක් විදියට අම්මලා අපිට පොඩි කාලේ කියලා දෙනවා අඳුරන්නේ නැති අයත් එක්ක කතාවට යන්න එපා කියලා. අන්න ඒ වගේ. ඒක life lesson එකක්. This idea may be what we find interesting about fairy tales and why it has survived till this day. මේක තමයි හේතුව අද වෙනතුරුත් මේ fairy tales ඇයි මිනිස්සු අතර ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. However, Tehrani's research suggests otherwise. Therefore, it can be understood that Tehrani rejects the idea that the useful, survival, relevant lessons in fairy tales are the reasons for their survival. හැබැයි Tehrani මේක කෙලින්ම reject කරනවා. fairy tales වලින් ජීවිතයට දෙන lessons නිතා නෙමෙයිලු ඒවා අද වෙනකනුත් ඉතුරු වෙලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මගේ answer එක B. Next one 29th. Various theories about the social significance of fairy tales. විවිධාකාර වූ මත එහෙම නැත්නම් ඉදිරිපත් කිරීම social significance of fairy tales. fairy tales වල තියෙන සමාජමය වැදගත්කම. keywords විදිහට මම ගත්ත theories, social significance, fairy tales. Still in paragraph 2, that hasn't stopped anthropologists, folklorists, and other academics devising theories to explain the importance of fairy tales in human society. මේ folklorists, anthropologists කියන වචන අපිට හුරු නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන වැඩි worry වෙන්න එපා. හරි? හැබැයි ඒකෙන් අපිට අදහසක් එනවා මේ කියන්නේ ඉගෙනගත්තු මිනිස්සු ගැන. නිකන් අර එහෙම අයිඩියා එකක් එනවනේ ඔක දකිද්දි නේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ and other academics මේගොල්ලෝ සහ අනිකුත් academic කෙනෙක් කියලා කියන්නේ හොඳට උගත් පුද්ගලයෙක් කියන කෙනා. හරි? එතකොට කෙලින්ම අපිට අයිඩියා එක යනවා මේ other academic කියන්නේ අනිත් ඉගෙනගත්තු අයනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ දෙගොල්ලෝ ඉගෙනගත්තු අය වෙන්න ඕන. ඒ අදහස ඔළුවට එන්න ඕන ඔයාගේ. Devising theories to explain the importance of fairy tales in human society. ඒගොල්ලෝ theories explain කරලා තියෙනවලු fairy tales වල තියෙන වැදගත්කම human societies වලට. Thus, there are various theories about the social significance of fairy tales devised by various academics. However, according to Tehrani, we have this huge gap in our knowledge about the history and prehistory of storytelling. අපිට ලොකු knowledge එකක් තියෙනවලු storytelling කතන්දර කියවීම ගැන, which implies that such theories are developed without full knowledge on the topic. මේ theories හැදිලා තියෙන මේ කතාවල් හැදිලා තියෙන මේ වලට තියෙන මුළුමනින්ම knowledge එකක් තියෙන අයගෙම නෙමෙයි. හරි? දන්නේ නැති අය මේවා මේ fairy tales හදලා තියෙනවා. Without factual basis කිසිම ආකාරයක හරියටම දත්ත නැතුව වුණත් මේක වෙලා තියෙනවා. So the complete sentence is various theories about the social significance of fairy tales have been developed without factual basis. මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. So my answer is F. 30th one. Insights into the development of fairy tales. My keywords are insights, development, fairy tales. It is stated in the last sentence of paragraph 2 that now Tehrani has found a way to test these ideas, borrowing a technique from evolutionary biologists. What Tehrani wants to discover is how fairy tales have evolved and survived using the same methods of phylogenetic හරි analysis. phylogenetic analysis මේ වචනේත් අපිට හුරු නෑ, worry වෙන්න එපා. මම හැම වෙලේම කියනවා මේ වචන ඇත්තට මම දැනන් හිටියෙත් නෑ මේක කරන්න කලින්. okay? ඒ නිසා reading passages වල තියෙන හැම වචනයක්ම අපි දැනගන්න ඕන කියලා නියමයක් නෑ. මේක මොකක් හරි analysis එකක්. ඒගොල්ලෝ දත්ත හොයන විදියක්. මේකේ තේරුම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ. used by biologists. ජීව විද්‍යාඥයා use කරපු විදියක්ලු මේක.
Therefore, it can be understood that the development or evolution of fairy tales can be studied through methods used by biologists. මේක අපිට අඳුරගන්න තියෙන එකම දේ දැන් අහන්නේ development of fairy tales. කොහොමද development එකක් fairy tale එකක් develop වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් biologists ලගේ evolution කියලා කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ වැඩි දියුණු ඒ කියන්නේ අර ඒකට කියන හරි සිංහල වචනේ පැවතගෙන ආවා වගේ. හරි. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙවි පැවතගෙන ආවා කියන එක. දැන් මිනිස්සුන්ගේ evolution එක කියලා කියන්නේ මංකිගේ ඉඳලා මිනිස්සෙක් වෙනකන් evolution වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. හරි. ඒ වගේ fairy tales උත් වෙනස් වෙවි ඇවිල්ලා තියෙනවා. Can be studied through methods used by biologists. මේගොල්ලන්ගේ biologists ලා මේ use කරපු methods වලින් මේක evaluate වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. This gives the correct sentence. Insights into the development of fairy tales may be provided through methods used in biological research. So my answer is A. Question number 31. All the fairy tales analyzed by Tehrani. Mage keywords analyzed Tehrani. Paragraph 4 mentions that Tehrani focused on analyzing variants of 2 fairy tales. මෙයා analyze කරපු fairy tales දෙකක් තියෙනවා. Little Red Riding Hood and the Wolf and the Kids. And he ended up with 58 stories recorded from oral traditions. එයා 58ක් කතාවල් රෙකෝඩ් කරගත්තලු oral traditions. ඒ කියන්නේ කටින් කට ආවා කියලා අපි කියන්නේ පොත්වල ලියවිලා නැහැ. කටින් කට ආපු කතා 58ක් රෙකෝඩ් කරගෙන. Thus it can be inferred that these fairy tales were traditionally spoken rather than written. ඒ නිසා මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් කතාවල් හැබැයි යා ලියපු වලින් බලලා තියෙන්නේ දෙකයි. Red Riding Hood and Wolf and the Kids. හැබැයි කටින් කට ආපු ඒවා oral traditions වලින් ආපු ඒවා 58ක් එයා රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් these fairy tales were traditionally spoken rather than written. ගොඩක් fairy tales කටින් කට ආපු ඒවා spoken ඒවා ලියවිච්ච ඒවාට වඩා. The complete sentence is all the fairy tales analyzed by Tehrani were originally spoken rather than written. එයා කරපු ගොඩක් ඒවා all the fairy tales ඔක්කොම වගේ කටින් කට ආපු ඒවා. So my answer is E. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන පොඩි පැහැදිලි නැති තරම් තියෙනවා නම් මම ආයෙ කියන්නම්. හරි? මේ Little Red Riding Hood කියන එකයි The Wolf and the Kids කියන කතා දෙකලු ඒගොල්ලෝ ගත්තේ. එයා ගත්තේ. හරි? මේ දෙක විවිධ පළාත්වල එක එක කට්ටිය කියපු විවිධ විදි 58ක් තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කතා 58ක් ගැන නෙමෙයි. ඕකේ? මෙතන කියන්නේ මේ Little Red Riding Hood and Wolf and the Kids වලින් කියපු කතා 58ක්. So that's my answer. My answer is answer E. අපි දැන් බලමු questions 32 to 36. Complete the summary using the list of words A to I below. මේකත් summary completion එකක්. අපි බලමු. මෙතන A to I ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා words. මේ words වලින් අරගෙන තමයි මේ summary එක complete කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. හරි. අපි මුලින්ම බලමු. ඉස්සෙල්ලා අපි කියමු. Tehrani used techniques from evolutionary biology to find out if blank existed among 58 stories from around the world. He also wanted to know which aspects of the stories had fewest blank, as he believed these aspects would be the most important ones. Contrary to other beliefs, he found that some blank that were included in a story tended to change over time, and that the middle of a story seemed no more important than the other parts. He was also surprised that parts of a story which seemed to provide some sort of blank were unimportant. The aspect that he found most important in a story's survival was blank. අපිට දීලා තියෙන words තමයි ending, events, warning, links, records, variations, horror, people, plot. හරි අපි බලමු 32nd question එක. මේක මම keywords විදියට ගත්තා techniques, evolutionary biologists, existed,
58 stories කියන ටික. Terani's use of phylogenetic analysis can be found from paragraph 3 onwards. This process is used by biologists to work out the evolutionary history, development, and relationships among groups of organisms. හරි මේකේ අපිට මේ ගැන හම්බෙන්නේ මේ phylogenetic analysis කියන එක එහෙම නැත්නම් phylogenetic analysis කියන එක අපිට හම්බෙන්නේ paragraph 3 එකේ ඉඳලා. මෙතනදී කියනවා this process is used by biologists. මේ process එක biologists ලා use කරනවලු work out the evolutionary history. මේක ඒගොල්ලෝ use කරනවලු සෙවීම් කරන්න evolutionary history. ඒ කියන්නේ පරිණාමය සම්බන්ධ අතීතය development දියුණු වීම and relationships among groups of organisms. විවිධ ජීවීන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන හොයන්න මේ phylogenetic analysis එහෙම නැත්නම් phylogenetic analysis කියන එකේ මේගොල්ලෝ යොදා ගන්නවලු. paragraph 4 එකේදී කියනවා once his phylogenetic analysis had established that they were indeed related, he used the same methods to explore how they have developed and altered over time, meaning that the phylogenetic analysis was aimed at testing the relations or links among these 58 stories. Thus, the answer for this question is D. Paragraph 4 එකේදී කියනවා once his phylogenetic analysis had established that they were indeed related. මෙයාගේ මේ phylogenetic analysis කියන එකෙන් මෙයා හොයාගෙන තියෙනවා මේ stories ඔක්කොම related. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. He used the same methods to explore how they have developed and altered over time. එයා මේ method එකම යොදාගෙන තියෙනවා explore කරන්න. ඒ කියන්නේ ගවේෂණය කරන්න කොහොමද මේවා දියුණු වෙලා තියෙන්නේ සහ altered කියන්නේ වෙනස් කරනවා. වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා හොයන්නත් එයා මේ phylogenetic analysis එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක aim වෙලා තියෙනවා testing the relations. මේ කතා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය test කරන්න. all links ඒ කියන්නේ link එකක් කියලා කියන්නේ සම්බන්ධය. මේ ස්ටෝරීස් 58 තියෙන අතර තියෙන සම්බන්ධය හොයන්නත් මේ phylogenetic theory කියන එක එයා analysis කියන එක එයා යොදාගෙන තියෙනවලු. So my answer is links. 33. මම keywords විදියට ගත්තා aspects, fewest, believed, these, most important. Paragraph 5. First, he tested some assumptions about which aspects of the story alter least as it evolves, indicating their importance. මෙයා මුලින්ම ටෙස්ට් කරුවලු some assumptions ඒ කියන්නේ හිතලු. එහෙම නැත්නම් ඔයා guess කරන දේවල්. about which aspects of the story මේ කතාවක තියෙන මොන කොටසක්ද මොන පැත්තද alter least as it evolves. අඩුවෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. least කියන්නේ අඩුවෙන්ම alter කියන්නේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අඩුවෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙන මේක පරිණාමය වෙද්දි. indicating the importance highlight කරලා තියෙනවා ඒකේ importance ඒ කියන්නේ වැදගත්කම. This sentence can be paraphrased into මේක අපි අපේ වචනෙන් ලිව්වොත් paraphrase කරුවොත් he tested some assumptions about which aspects of the story had fewest alterations variations as this would indicate the most important aspects. මං කියපු එකමයි මේකෙන් කියන්නේ. මේකෙදි variation කියන වචනෙට synonym එක විදියට alter කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ answer එක F. 34. My keywords are contrary, beliefs, some, included, change. There is a contrast between what folklorists believe and what Terani found. ඒ කියන්නේ මේ contrast කියලා කියන්නේ වෙනසක් තියනවලු contrary කියන්නේත් වෙනසක්. ඒ කියන්නේ නොගැලපීමක්. තියනවලු folklorists. ඒ කියන්නේ මේ කතාවල් පිළිබඳ විශේෂඥයෝ විශ්වාස කරපු දේවල් සහ ටෙරානි හොයාගත්තු දේවල් අතර. In paragraph 5 it is stated folklorists believe that what happens in a story is more central to the story than the characters in it. මේ folkloristලා believe කරනවලු කතාවක ඒ කියන්නේ කතාවක මොකද වෙන්නේ කියන එක වැදගත්ලු ඒකේ ඉන්න characters වලට වඩා.
While we find in paragraph 6 that Tehrani found no significant difference in the rate of evaluation of incidents compared with that of characters. හැබැයි Tehrani හොයාගෙන තියෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. This means that he found both incidents and characters in a story change over time. මේ දෙකම වෙනස් වෙනවා කාලයත් එක්ක. characters උත් වෙනස් වෙනවා, කතාවේ තියෙන අන්තර්ගතයත් වෙනස් වෙනවා. Not just the characters as suggested by folklorists. Thus, the answer should be something synonymous to incidents, which can only be B. Incidents කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි මෙතනින් අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. හරි? folklorist ලාට අනුව. ඒ කියන්නේ events. change over time කියන එක. ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක වෙනස් වීම අපිට ගන්න පුළුවන් evolve එහෙම නැත්නම් evolution කියන වචනේ. So my answer is B. 35. My keywords are surprised, parts, story, provide, unimportant. In paragraph 7, what was a really big surprise for Tehrani was that he found cautionary elements to be just as flexible as seemingly trivial details in hunter-gatherer folk tales. Hari. paragraph 7 එකේදී අපිට මේ ටෙරානිගේ big surprise එකක් ගැන දැනගන්න ලැබෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ එයා පුදුමයටපත් වෙච්ච දෙයක්. ඒක තමයි එයා හොයාගත්තලු cautionary elements to be. ඒ කියන්නේ warning එකක් දෙන දේවල්. Just as flexible as seemingly trivial details. මේවා හරිම නම්‍යශීලී seemingly trivial means හරිම ඒ කියන්නේ පොඩි චූටි අර අපි කියන්නේ මේ වැඩි highlight වෙන්නේ නැති දේවල් උනත් detail අන්න ඒවා උනත් in hunter gatherer folk tales. මෙයා hunter gatherer කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ hunter කෙනෙක් හොය යන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙයා මේ folk tales ජන කතා වගේ දේවල් හොය ගිය කෙනෙක්. අන්න එහෙම කෙනෙක්ට කතාවක පුංචි වෙනසක් වුණත් හරිම වැදගත්. This means that the elements which seem to provide cautionary, survival relevant information may also be trivial. ඒ වගේම මේ අපි වැඩි ගණන් ගන්න නැති දේවල් වුණත් පුංචිම දේවල් වුණත් information වුණත් හරි වැදගත්. මේ unimportant because they are not always fixed in the story. වැදගත් හැබැයි හැම වෙලාවෙම මේවා important වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා හැම වෙලේම කතාවකට අර fix වෙලා හිටින්නේ නැහැ. වෙනස් වෙනවා. Although they may warn of possible dangers that may be faced in the environment, these parts of a story have surprisingly changed over time. සමහර වෙලාවට කතාවේදී මේක කියනවා මේක හරිම වැදගත් part එකක්. හැබැයි කාලයත් එක්ක මේවා වෙනස් වෙනවා. Thus, the answer should be synonymous to caution or survival. The most appropriate would be C, warning. Caution කියන එක තමයි මගේ උත්තරේ. එතකොට ඒක මට මෙතන answers වලින් ගන්න තියෙන උත්තරේ warning එකක් කියන එක. So my answer is C. 36. My keywords are aspect, most important, stories, survival. The end of paragraph 7 features a rhetorical question. Rhetorical question එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නය අහලා ඒකට උත්තරෙත් දෙනවා කියන එක. What then is important enough to be reproduced from generation to generation? එයා මහනවා ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් මොකද්ද ප්‍රධාන important වෙන්නේ නැවත ප්‍රතිජනනය කරන්න පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට. If a story is reproduced from generation to generation, this means that the story survives for a long time. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ වෙනස්කම් ඇති වුණත් එකම කතාව පරම්පරා ගානකට පැවතිලා ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා කියන එක. The answer which was previously thought to be cautionary information warnings is actually fear. කලින් අර අපි පොඩ්ඩක් බය වෙන්න, ඒ කියන්නේ warning එකක් විදියට දීපු fact එක තමයි fear කියන එක. paragraph 8 එකේ තියෙනවා. The stories which survive are usually bloodthirsty and gruesome, adjectives that we associate with horror and fear. Thus, the answer must be G. Horror කියන එක තමයි මෙතන fear කියන එකට අපිට ගන්න වෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි synonym එක. හරි? මොකද එතන සඳහන් වෙනවා මේ bloodthirsty, gruesome කියන වචන දෙක. bloodthirsty කියලා කියන්නේ ලේ පිපාසිත. gruesome කියලා කියන්නේ හරි භයානක කියන එක. එතකොට මේ වචන දෙක අපිට දැන් දැකපු ගමන් ඔළුවට යනවා මේ කියන්නේ scary දෙයක් ගැන. horror movie එකක් ගැන. horror story එකක් ගැන. So my answer is G. Okay.
Now let's move on to our last part, question 37 to 40. Choose the correct letter A, B, C or D. Let's see the question first. Make a multiple choice questions ටිකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. Questions 4ක්. A, B, C or D තෝරන්න තියෙනවා. Write the correct letter in boxes 37 to 40 on your answer sheet. Okay, let's see what's our 37th one. What method did Jamie Terani use to test his ideas about fairy tales? මෙයාගේ fairy tales ගැන තියෙන ideas test කරන්න එයා යොදාගත්තු ක්‍රම මොනවාද කියලා යහන්න. A. He compared oral and written forms of the same story. එයා compare කරලා බැලුවා එකම කතාවේ තියෙන වාචික දෙයයි ලිඛිත දෙයයි. He looked at many different forms of the same basic story. එකම කතාවේ තියෙන වෙනස් version එයා බැලුවා. He looked at unrelated stories from many different countries. විවිධ රටවල් වල තියෙන සම්බන්ධයක් නැති කතාවලුත් එයා බැලුවා. He contrasted the development of fairy tales with that of living creatures. ඇත්තටම ජීවත් වෙන සත්තුන්ගේ fairy tales වලයි තියෙන වෙනස එයා බැලුවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. Okay. මම මේකේ keywords විදියට ගත්තා method, Terani, test, ideas, fairy tales. As mentioned in paragraph 4, Terani analyzed 58 variants of two fairy tales in their oral form. අර අපි paragraph 4 එකේ කතා කරුවා වගේ Terani analyze කරලා තියෙනවා කතාවල් දෙකක fairy tales දෙකක ඔයගලන්ට මතක ඇති Red Riding Hood and that Wolf and the Kids. ඒකේ versions 58ක් විවිධ රටවල් වල විවිධ පැතිවල ඒ කතාව වෙනස් වෙන විදි 58ක්. He ended up with 58 stories recorded from oral traditions. එතන සඳහන් වෙන්නේ එහෙමයි. මේ 58ම එයා රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙනවා මුඛ පරම්පරාගතව ආපු ඒවා. Thus the answer is clearly B because these stories are variants of the same basic story. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ answer එක B. He looked at many different forms of the same basic story. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති වෙනස. අර එකම කතාවේ තියෙන වෙනස් විදි 58ක් තමයි එයා බැලුවේ. A is incorrect because he only examined oral stories. මෙතන A වැරදි. මොකද එයා written stories ගැන බැලුවේ නැහැ. පැහැදිලිව අතන කියනවා oral stories විතරයි එයා බැලුවේ. C is also incorrect as the stories are clearly related. D is not discussed in the passage. C එකේ කියන්නේ related නැති ඒවා ගැන. එතකොට ඒකත් වැරදි. D එකේ තියෙන දේ මේකේ discuss වෙන්නේ නැහැ. 38. When discussing Terani's weaves, Jack Zips suggests that Teraniගේ weaves මතේ discuss කරනකොට Jack Zips කියන කෙනා යෝජනා කෙරුවලු. Terani ignores key changes in the role of women. Terani වැඩි ප්‍රධානත්වයක් දුන්නේ නැහැලු women's roles. ඒ කියන්නේ ගෑනු අයගේ චරිතවල වෙනස් වීම ගැන. Stories which are too horrific are not always taken seriously. ගොඩක් භයානක වගේ කතාවල් එයා වැඩි serious ගණන් ගත්තේ නැහැලු. Terani overemphasizes the importance of violence in stories. මෙයා ටිකක් වැඩිපුර තැන දුන්නලු හිංසනයට කතාවල් වල තියෙන හිංසනය violence වල පැත්තට. Features of stories only survive if they have a deeper significance. කතාවල් වල තියෙන ප්‍රධාන කොටස් එයා ඒ කියන්නේ survive වුනේ ඉතුරු වුනේ ඒ වල ප්‍රධාන deep ගැඹුරු තේරුමක් තියෙනවා නම් විතරයිලු. මම මේකේ keywords විදියට ගත්තා Terani's weaves, Jack Zips suggests. By skimming the proper noun Jack Zips, we can find his opinion in paragraph 9. මේ Jack Zips කියන්නේ proper noun එකක්. අපිට එයාව හොයන්න පුළුවන් paragraph 9 එකේදී. Even if they are gruesome, they won't stick unless they matter. කොච්චර නපුරු වුණත් භයානක වුණත් ඒගොල්ලෝ අර රැඳෙන්නේ නැහැලු ඒක අදාළ නැත්තම්. Unless they matter. Here gruesome is synonymous to fearful or horrific. Zips argues that such gruesome features or details of fairy tales will not last long unless they have some meaning or significance in the story. මෙතන Zips පැහැදිලිව කියනවා කොච්චර කතාවේ කොටස් භයානක වුණත් ඒක fairy tale එකක රැඳෙන්නේ නැහැලු unless they have some meaning. ඒකේ කතාවට ගැළපීමක් හෝ අදාළත්වයක් නැත්තම් ඒක කතාවේ රැඳෙන්නේ නැහැලු. So my answer is
D. Features of stories only survive if they have a deeper significance. 39. Why does Terani refer to Chinese and Japanese fairy tales? ඇයි Terani refer කරලා තියෙන Chinese and Japanese කතාවල්? To indicate that Jack Sips theory is incorrect. Jack Sipsගේ theory එක වැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න. දෙක, to suggest that crime is a global problem. එයාට හඳුන්වලා දෙන්න ඕන වුණා crime ඒ කියන්නේ crime එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැරදි ක්‍රූර වැඩ සමාජයේ වෙන crime. හරි ඒක global problem එකක්. ලෝකෙටම බලපාන problem එකක් කියලා කියන්නේ. To imply that all fairy tales have a similar meaning. එහෙම නැත්නම් එයාට ඕන වුණාලු හැම fairy tale එකකම එකම තේරුම තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. To add more evidence for Jack Sips ideas. එහෙම නැත්නම් එයාට ඕන වුණාලු Jack Sipsගේ ideas වලට තව තවත් සාක්ෂි දෙන්න. බලමු මොකද්ද උත්තරේ කියලා. I took Terani, Chinese, Japanese and fairy tales as my keywords. Still in paragraph 9, Terani defends his idea against the view of Jack Sips. හැම වෙලේම paragraph 9 එකේ Terani එයාගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන Jack Sipsගේ ideas වලට විරුද්ධව against. Terani points out that although this is often the case in Western versions, it is not always true elsewhere. එයා පැහැදිලිව කියනවා කතාවක Western version එක European රටවල් වල තියෙන version එකට වඩා version එක නෙමෙයි ලෝකේ අනිත් පැතිවල තියෙන. It is not always true elsewhere. අනිත් තැන්වලත් ඒක ඒ විදිහටම නැහැ. The case here refers to the opinion of Jack Sips that all fairy tales have the perennial theme of women as victims. The case here refers මෙතන හඳුන්වන්නේ Jack Sips කියලා තියෙනවලු හැම fairy tale එකකම වඩා the perennial theme. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රධානම theme එක. හැම වෙලේම අර කියලා තියෙන්නේ ගෑනු අයගේ characters victims ලා විදියට. ඒ කියන්නේ කරදරයටපත් වුණු අය විදියට. Terani shows that this theme is not present in Chinese and Japanese fairy tales. Terani පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේක Chinese and Japanese කතාවල එහෙම උනේ නෑ කියලා. In which the women is often actually the villain instead of victim. Villain කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ කතාවල දුෂ්ටයා කියලා. එතකොට මෙයා කියලා තියෙනවා Chinese and Japanese fairy tales වල ගෑනු අය villain ලත් ඉඳලා තියෙනවා. හැම වෙලේම අර කරදරයට පත් වෙන කෙනාම නෙමෙයි. Thus Terani refers to these fairy tales to argue that Jack Sips theory is incorrect. මේකෙන් Terani අදහස් කරලා තියෙනවා Jack Sipsගේ අදහස ඒ කියන්නේ එයාගේ ideas වැරදි කියලා. So my answer is A. Last question. What does Matthias Clayson believe about fairy tales? Matthias Clayson කියන කෙනා මොනවාද fairy tales ගැන විශ්වාස කරුවේ? They are a safe way of learning to deal with fear. හැම වෙලාවෙම බය එක්ක බයෙන් overcome වෙන්න. ඒ කියන්නේ බයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට මේක හරි safe way එකක්. ආරක්ෂාකාරී වේයක්ලු මාර්ගයක්ලු කොහොමද බයෙන් ඉන්න කෙනෙක් එහෙම නොවෙන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. They are a type of entertainment that some people avoid. ඒ වගේම මේක විනෝද මාර්ගයක්ලු. හැබැයි සමහර people මේක avoid කරනවලු, මග අරිනවලු. They reflect the changing values of our society. හැම වෙලාවෙම මේ fairy tales පෙන්눔 කරනවලු, reflect කරනවලු සමාජයේ තියෙන changing values. ඒ කියන්නේ සාරධර්ම වෙනස් වීම ගැන පෙන්눔 කරනවලු. They reduce our ability to deal with real world problems. හැම වෙලාවෙම මේ fairy tales අඩු කරනවලු අපේ හැකියාව ඇත්ත ලෝකේ අපිට මූණ පාන්න වෙන ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු කරනවලු. Okay. My keywords are Matthias Clayson and belief. The last paragraph mentions Matthias Clayson's belief. Matthias Clayson's belief එක කියන්නේ අන්තිම paragraph එකේදී. ඒක මෙන්න මේ විදිහටයි mention වෙලා තියෙන්නේ. Scary stories teach us what it feels like to be afraid without having to experience real danger. හැම වෙලාවෙම භයානක කතාවල් අපිට උගන්වනවලු අපිට දනවනවලු ඇත්තට මේ සිද්ධියට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව වුණත් ඒ දෙයක තියෙන භයානකකම කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා. In other words, fairy tales let us learn about fear in a safer way. බය ගැන ආරක්ෂාකාරී විදිහට අපිට දනවනවා.
ඒකයි මේකේ අනිත් පැත්ත. rather than experiencing real danger. අපි ඇත්තටම danger එකක් experience කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වුණොත් කොහොමද කියන එක අපිට feel වෙනවා. ඒ නිසා අපේ answer එක A. හරි? B is incorrect because we seek out entertainment that's designed to scare us. This means humans seek out, not avoid, fairy tales with fearful details. B එක වැරදි. මොකද මතියස් ක්ලේසන් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මිනිස්සු මේ fairy tales හොයනවලු භයානක දේවල් තියෙන ඒවා. ඒක ඒගොල්ලෝ avoid කරන්නේ නැහැලු. මග අරින්නේ නැහැලු. C ගැලපෙන්නේ නැහැ. irrelevant while it is mentioned that habits and morals change. Matthias Clayson does not say these are reflected in fairy tales. Matthias Clayson කොහෙවත් කියලා නැහැ morals change වීම ගැන. ඒ නිසා C එක මෙතනට ගැලපෙන්නේ නැහැ. So my D is also incorrect because fairy tales with fearful features help us to build up resistance to negative emotions. ඒ කියන්නේ අපිට හිතේ ඇතිවෙන negative emotions ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක අදහස් වලට resistance එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට fight එකක් වගේ අපිට ලැබෙනවලු මේකෙන්. Thereby increasing our ability to deal with real world problems. ඒ නිසා මේ වගේ අපිට ඇති වෙනවලු ඇත්ත ජීවිතේ අපිට එන ප්‍රශ්න වලට fight කරන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි වෙනවයි කියලායි කියන්නේ. නැතු අඩු වෙනවා කියලා නෙමෙයි. So my answer is A. So that's the end of Cambridge IELTS Book 15 Reading Test 3. So I shall see you in another video. මම ඔයාලව තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බෙන්න. ඉතින් එහෙනම් subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න, bell icon එක ඔබන්න. එතකොට ඕගලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් release වෙද්දී ඕගලන්ට notification එක එනවා. So thank you very much everyone. Have a nice day.